But so let's get going, and I would like to start by in introducing this wonderful and exciting panel session by expressing my great gratitude to everyone who is present. It's wonderful to have 57 people here for this session, and also to express gratitude to the panelists who are with us and the organizers of this session, and also the organizers of the whole meeting. It's so great to be going. And it's wonderful to have a chance to talk about our theme now of the circular bionutrient economy. So that's quite a mouthful. What is the circular bionutrient economy anyway? So the CBNE is a subtopic of the broader issue of the circular economy, which many of you know as one of the 10 elements of agroecology. So it's also a brother or sister sibling of the topic of soil health that we have been also digging into with CCRP for many years. So the tenets of circular economy in general include designing out waste and pollution, keeping materials in use, and regenerating nature. So as this applies to agriculture, it's a very profound idea, and one that asks us to look at the ways in which we use waste to regenerate soil. So it's not waste if we don't waste it. Let's redefine the things that we tend to waste as resources that are critical for our long-term survival. So our panel is looking at these questions in exciting new ways. We're going to start with Aminou Ali, who was the first in CCRP to take the bold step of asking how human excreta can be used to enrich soils. He and his colleagues in the FRN asked the question of how can they find those nutrients that they need. And so they boldly took this step of using sanitized urine. And Aminou and the work of Fumigaski have inspired me greatly, and others. And so I'm grateful that he's leading off our panel. Then Abbas Tugiana, he's the leader of another project in Niger, the Katigao, and he will tell us about the work that led from a focus on crops, animals, and trees to including humans. So it's not Kati, it's Katigao, so that people are part of the agri-ecosystems and trying to figure out how that works to make the systems work better for people. Then we'll move to Burkina Faso. Adama Ilu will tell us the work that he's leading in Ouagadougou about how waste streams can more effectively be utilized to support food production in that place. That will be followed by Emma, the last speaker of our West African sequence. She'll tell us about the work of a team of French, Malian, and Cote d'Ivoirians who are looking at the topic of facilitated regional industrial symbiosis, how different organic waste streams in the region can come together to produce valuable products for agriculture. From then we'll move to the Andes with a little switch from what was on the agenda. Carmen Castillo will take us to INIAP, the national program in Ecuador, where they're exploring the use of black soldier flies to turn organic waste into high value feeds and other products. Charles Midega will bring us back to East Africa now, and he will likewise explore the work in black soldier flies in that region, how various urban waste streams can be turned into feed and fertilizer. And Charles, I'm thrilled to say, is my partner on a planning grant for CCRP. And then our wind-up will be Brendan O'Neill. He did a beautiful piece of work for the Andes community of practice, looking at how waste streams and other materials can come together to produce foliar fertilizers. And I know that's a topic of great interest to our colleagues in the Andes, but also more generally, and our friends at AFSA in particular have been interested in this theme. So we have a lot of great stuff to share and a short time to share it. So we're counting on each of us to stick to our 4 minutes. Over to Aminou. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Ok. Donc, je m'appelle Alima Monaminou. Je suis le directeur de la Fédération Fuma Gaskia au Niger, et une organisation donc de producteurs qui a travaillé vraiment sur les urines humains. Donc, cette histoire de l'utilisation de l'urine humain avait commencé depuis les années 2012 avec l'appui de la fondation MacNet, qui a donné vraiment une chance à notre organisation de producteurs d'être l'investigateur principal du projet et de diriger un projet de recherche. Donc, on a commencé à réfléchir vraiment sur les matériels
ou bien les ressources donc, de fertilisation donc, à faible coût que les producteurs peuvent utiliser pour accroître leur production. Ainsi, donc, dans la gamme donc, des ressources, donc, on a ciblé l'urine humain. Et l'urine humain, pourquoi l'urine humain? Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on peut produire vraiment en quantité suffisante et qu'on peut vraiment avoir accès à ça. Donc, et c'est un accès vraiment pour tout le monde. Même si tu ne pars pas chercher quelque part, donc tu peux au moins utiliser ton propre urine ou l'urine de ta famille. Et là, donc, pour commencer, on a quand même réfléchi. On sait que l'urine, vraiment, c'est comme donc, quelque chose d'un peu sale, donc un peu impur. Là, on a commencé à réfléchir vraiment quelle est la place sociale donc, de l'urine. On a investigué, on a fait des enquêtes, on a fait donc des interviews. On a fait ressortir vraiment socialement donc, la population. Donc, ils ne voient pas vraiment des effets néfastes par rapport donc, à la manipulation et l'utilisation de l'urine comme fertilisant. Et du coup, on a bougé aussi pour voir donc, les aspects culturels. Parce qu'on a plusieurs donc, cultures donc, au Niger. Donc, on doit voir vraiment les sociétés avec lesquelles on doit travailler. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'utilisation de l'urine. Et là, donc, on a continué pour essayer donc, de voir les aspects aussi religieux. Parce que donc, le Niger, c'est un pays donc, à 99% musulman. Donc, on sait que l'urine, c'est une impurité. Il faut quand même aussi voir la place de l'urine dans la religion. Et les interviews ou les enquêtes qu'on a fait avec les chefs religieux, ils nous ont donc fait savoir donc l'utilisation de l'urine donc comme fertilisant n'a aucun entrave vraiment et a aucun aspect donc de religion. Et là donc on a aussi donc essayé de voir l'aspect sanitaire, le fait de fertiliser donc les plantes avec l'urine, est-ce que ça peut avoir vraiment un effet sur la santé humaine? Et là donc les scientifiques donc, nous ont confirmé aussi que ça n'a pas vraiment un effet. Et là, on a commencé vraiment à tester l'urine à petite échelle, donc avec 27 producteurs la première année. Et aujourd'hui, vraiment, on est à plus de 5000 producteurs qui sont en train donc, de manipuler l'urine et l'utiliser donc comme fertilisant. Et vraiment, l'utilisation donc, à grande échelle donc, de l'urine nous a quand même renforcé aussi donc, les réflexions au sein de notre FRN. Les producteurs ont commencé donc, à innover quelque chose, donc utiliser l'urine dans le complexe. Monsieur Aminou, vous êtes muet. Sorry to say that we're actually out of time. That's terrible. Okay. Oops. So, oh, my alarm keeps going off. I'm sorry about that. So next we're going to hear from a bus to Ghana. Ooh, stop. Merci, merci Rebecca. Merci pour la grande famille CCRP. Moi, je m'appelle Abbas Tijani. Je suis le coordinateur du projet d'intégration, culture, animaux et arbres. Alors, chemin faisant, comme nous travaillons avec les femmes ont appris qu'à côté de Oga urine humaine, il y a aussi d'autres coins qui utilisent ou qui valorisent les excréments humains, c'est-à-dire les fesses des humains. Alors, nous avons fouillé et nous avons trouvé des informations comme quoi il y a un village dans la région de Madawa qui travaille actuellement sur les fesses humaines et nous avons organisé un voyage d'études avec les femmes. Nous sommes partis ensemble avec un groupe de 10 femmes pour visiter ce village et visiter les expériences de valorisation des excréments humains. Alors, nous avons trouvé dans presque toutes les maisons, ils ont maintenant donc les latrines
Et dans les latrines, maintenant, on récupère les excréments humains. Et ces excréments humains qui sont récupérés, pour réduire l'odeur, maintenant, ils arrivent à mélanger, c'est-à-dire les excréments avec de la cendre. Et la cendre, maintenant, joue aussi un rôle pour accélérer la dessiccation du déchet solide. Et ensuite, maintenant, ils arrivent à recouvrir la surface avec maintenant des feuilles des arbres. Alors, quand ils nous ont rapporté leur expérience d'utilisation de ces excréments, on a trouvé que, effectivement, c'est un bon engrais solide. Et cet engrais solide, effectivement, nos femmes tout de suite, elles se sont empressées d'en avoir quelques quantités qu'elles vont aller essayer. Alors, quand on est revenu, directement, les femmes ont commencé à tester ce déchet solide dans leur champ. Et quand elles ont commencé à tester le déchet solide dans leur champ, elles ont eu de très bons résultats. Et c'est ces résultats-là qui nous ont valu l'opportunité d'intégrer une quatrième composante de notre projet. Au lieu de culture, animaux et arbres, maintenant nous ajoutons la dimension humaine, c'est-à-dire l'intégration culture, animaux, arbres et hommes. Alors maintenant, pour maîtriser les doses à utiliser, parce que là-bas au village, on nous a dit que si vous utilisez des doses élevées, ça brûle les plantes. Et là maintenant, à la station de recherche, on a conduit des essais pour apprécier et maîtriser la dose à appliquer au niveau maintenant des plantes. Et on a eu effectivement donc des doses performantes qu'on a transférées aux femmes, lesquelles sont en train d'utiliser, et les hommes aussi sont en train d'utiliser. Je vous livre ici un témoignage de M. Ilyassou Mahdi, d'un village de Ouarzou, qui dit ceci: c'est pour la première fois que je teste le déchet solide, mais j'ai déjà constaté son avantage par rapport aux autres fertilisants comme l'urine humaine et les engrais minéraux. Avec le déchet solide, les éléments nutritifs sont absorbés par la plante graduellement ou petit à petit, ce qui fait que la plante se développe aussi graduellement et reste verte jusqu'à la récolte. Les éléments nutritifs contenus dans l'urine et les autres fertilisants sont absorbés d'un seul coup par la plante. Alors I'm so sorry to interrupt, but I'm afraid that we are out of time. Alors que la plante, ce qui... Ok, d'accord. I'm so sorry to interrupt, but I Merci think beaucoup. we have to now move. Thank you so much for that wonderful testimony. And now we'll turn to hear from Professor Liu in Ouagadougou. Professor Ilou, are you here? Can anyone see Vous m'entendez? Great, merci. OK. Donc, je suis donc Adama Ilou, donc à Ouagadougou. I will speak in French because it is more easy for me. OK. Donc, je disais que ici à Ouagadougou, notre projet s'appelle Recycle. Donc, le projet Recycle, donc, en fait, vient tout juste de commencer, il y a peut-être 2 mois. Ce projet s'appuie sur un projet initial que nous avons développé pendant 1 année et qui a consisté à évaluer un peu la fonctionnalité des systèmes EcoSan, un peu comme ce que les collègues nigériens viennent de faire comme présentation. Ici également, on a un problème d'assainissement et il a été préconisé l'utilisation des latrines EcoSan. Et malheureusement, ces latrines EcoSan
n'ont pas une grande fonctionnalité agroécologique. Et mon étude précédente, c'était de voir comment est-ce qu'on peut améliorer donc, le fonctionnement, la fonctionnalité agroécologique. Et de ces résultats précédents, il ressort que le problème, c'est qu'il y a beaucoup donc, de déchets à Ouagadougou, dans la ville, des déchets de post-consommation, des déchets de pré-consommation. La valorisation des déchets au niveau agricole rencontre des difficultés du fait qu'il n'y a pas de terres cultivables dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a une pression foncière, qui fait qu'il n'y a pas assez de terres. La deuxième difficulté, c'est un peu les perceptions. Les perceptions donc, sont d'ordre plus culturel plutôt, qui font que les gens n'acceptent pas la consommation de produits agricoles fertilisés avec les matières donc, des déchets. Dans notre projet actuel, donc, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut aller vers donc, une diminution de ces contraintes pour permettre donc, que les produits donc, fertilisants issus de la valorisation des déchets puissent vraiment être vulgarisés. Pour cela, donc, nous avons mis en place donc, un programme de recherche dont une bonne partie va concerner donc, un peu ce qu'on pourrait appeler donc, une recherche paysanne. Mais ici, la recherche paysanne, ce n'est pas seulement avec des paysans agricoles, c'est d'abord avec les collecteurs. Parce que nous avons, pour passer donc des déchets à la forme valorisée, il y a un intermédiaire qui sont les collecteurs. Donc, les associations de collecteurs sont généralement constituées des femmes. Généralement, ce sont des femmes qui ont quitté les régions donc, provinciales pour arriver à Ouagadougou. Donc, ces femmes-là collectent les déchets dans les quartiers et nous voulons un peu travailler avec elles pour que les différentes associations donc, de collectrices donc, de matières puissent donc intégrer donc, un réseau de recherche. C'est-à-dire que ces associations sont à différents niveaux d'expérience. Certaines sont beaucoup plus anciennes et on veut, dans un premier temps, faire un partage d'expérience entre les différentes associations parce qu'elles ont des difficultés d'ordre managérial, parce que parfois, elles n'ont pas suffisamment de financement. Et comme les matières n'ont pas encore connu une valorisation économique, ça fait qu'ils n'arrivent pas à vendre les matières même lorsqu'ils sont hygiénisés. Donc, nous voulons que les différentes associations puissent s'inspirer les unes des autres, déjà au niveau managérial. Comment faire que, malgré que le produit ne soit pas rentable sur le plan commercial, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir donc avoir un business donc, qui fonctionne. Donc, ça, c'est la première recherche que nous voulons faire. C'est beaucoup plus un partage d'expérience entre les associations. Ensuite, il y a des producteurs dans la ville de Ouagadougou qui utilisent donc les matières recyclées. Mais la difficulté à leur niveau, c'est surtout les perceptions culturelles. Or, au niveau de ces perceptions-là, théoriquement, il ne devait pas avoir de problème parce qu'il y a eu des essais au niveau microbiologique. Adama, sorry to say that we are out of time. Oh, time. Okay. Merci beaucoup. Okay, well, yeah, thanks so much. Now if we could move on to our last presenter from West Africa, Emma Rochelle Newell from IRD. Over to you. Hi, thank you, Rebecca, and thank you to Ali Aminou, Abbas, and Adama, who already have set the scene for what type of work that we're doing, because our project is looking at how we can construct scenario of looking at the recycling of waste or organic matter pre and post consumption in 3 cities in West Africa. So in Maradi in Niger, in Ouagadougou in Burkina Faso, and in Abidjan in Côte d'Ivoire, Ivory Coast, so that we can compare along a climatic gradient the different benefits of using organic matter from consumer waste and from eco-san for agroecological processes, because as you know, there's about 1/3 of all food production is being lost as waste. And if we add to that human waste and animal waste, you know, we've got a really big pool of organic matter that is just going
in the bin and going into landfill. And so what we wanted to see is, can we put some numbers on this, and can we show that it could be an economically viable way to develop a circular economy, to look at this organic matter. And so what we are doing is we are constructing our project on the 3 projects that have been shown, plus on another project in Ivory Coast, and we're looking at what's there, what exists in terms of organic matter, what is there in the waste bins, what is there in the toilets. So we're quantifying the waste, we're characterizing it, we're looking at the different actors, who's doing what, who's interested in doing what, and looking also at the different agricultural systems in these 3 towns, in these urban, peri-urban agricultural systems, which actors are doing that, and what is their perception of using organic matter from these sources. And I think that personally, I think there's one thing that we often talk about the narrative, and I think one thing that we need to change in this narrative is the word waste, or in French, déchet, because it's extremely negative. And if we can try and find a new way of characterizing this source, and maybe it's a resource in fact, and we can use that, it would give it a much more positive image. And if at the end of our project we can put numbers on that, which we will then be able to give to the mayor's office, for example, and to the different farmers, so they can see what is the interest, why is this interesting to do this, and that's our objective. So we've been looking at what the waste on the household scale, but also in the city scale. And I think I will stop there because I must be nearly at 4 minutes, I think. Thank you so much for being on time there, Emma. Much appreciated. Now we'll switch to Carmen Castillo. She will take us to the Andes now. Talk about black soldier flies. Buenos días, muchísimas gracias, Rebeca. Buenas tardes, donde quiera todos los otros participantes. Para mí es un honor estar aquí. Bien, yo les voy a hablar sobre el trabajo que vamos a hacer este año en Ecuador con la Fundación Magnite. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INIAP y quiero saber qué pasa con la posibilidad de criar la mosca soldado negra en ciertas comunidades altas de los Andes. Y si es que la mosca va a ser un elemento importante para desarrollar la agricultura circular en el campo. Bien, entonces yo trabajo con varias instituciones, como vemos el ICA, algunas universidades, pero nuestros componentes claves son los agricultores. 2 asociaciones de agricultores, una en la provincia de Chimborazo y otra en la provincia de Cañar. Bien, dentro de esto nosotros queremos saber cuáles son el manejo de los residuos orgánicos en la agricultura, en los mercados y en la agroindustria. Nosotros sabemos que en estos 3 componentes se generan desperdicios orgánicos que generalmente terminan en el suelo, como vemos ahí, o se los queman, o terminan en basureros, en tiraderos de basura. Entonces nosotros queremos también saber qué pasa con los residuos que sí son aprovechados, por ejemplo, para alimentar el ganado, ¿sí? O que sí son usados estos residuos orgánicos en generar materia orgánica, en composteras o en bioles. En un contexto global, nosotros sabemos que vamos a tener una población muy alta para el 2050 en el mundo entero y que necesitamos incrementar la producción en un 70% para poder alimentar a todas estas personas. Para esto nosotros vemos que la deforestación va en aumento, ¿sí? Las áreas agrícolas se reducen, ¿sí? Tenemos que ir avanzando y deforestando. Entonces es un problema muy serio. Aquí vamos a ver un ejemplo importante de cómo podemos optimizar el uso de alimentos.
Si tenemos 10 kilogramos de alimento, con esto podemos generar 1 kilogramo de carne de res, o 3 kilogramos de carne de cerdo, o 5 kilogramos de carne de pollo. Pero si usamos insectos, nosotros podemos generar 9 kilogramos de saltamontes. Entonces, con la Fundación Magnite, ahora durante este año, nosotros queremos ver qué pasa con estos residuos orgánicos en las fincas de los agricultores y en los mercados o en los centros de producción de agroindustria, por ejemplo, ¿no? Saber qué pasa con estos flujos de materia orgánica y si nosotros podemos emplearlos estos dentro de una cría de la mosca soldado negra a altitudes mayores de 3,000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Queremos ver qué productos podemos sacar con esto de la mosca, qué empresas podemos formar, a qué mercados podemos llegar, ¿sí? Y contribuir a la economía circular, a la seguridad alimentaria, a la alimentación, a mejorar la alimentación animal, por lo tanto también mejorar la alimentación humana, ¿no? ¿Qué negocios nuevos podemos ofrecer a la juventud en el campo? ¿Podemos reducir la migración con esto? ¿Sí? Fomentar la agroecología, desarrollar los aspectos socios y económicos de las comunidades, ¿sí? Hacer una producción sostenible, optimizar los recursos, ¿sí? Y reducción del impacto ambiental. Nada más quiero dejarles con este slide. Este es un resumen maravilloso de un artículo de Dangley y Casas en el que nos habla sobre los 17 objetivos sostenibles que tenemos para el mundo, ¿no? Próximamente. Entonces, si nosotros vemos los insectos como enemigos y si nosotros controlamos a estos insectos, vamos a contribuir con estos resultados dentro de estos objetivos generales. Pero si nosotros vemos a los insectos como aliados, vamos a contribuir con más de estos objetivos. Y si nosotros vemos a los insectos como soluciones, miren cuántos de estos objetivos nosotros vamos a poder llegar a cumplir. ¿Sí? Con esto les dejo y muchísimas gracias por su atención. Thank you so much, Carmen. Appreciate your timeliness and beautiful slides there. Charles is going to take forward this conversation about the black soldier fly, but bringing us to East Africa now. He's based in Kenya and is my partner in a new planning grant. Over to Charles. Thank you very much. I'll take you through what we're trying to do in Western Kenya. Carmen has talked about black soldier fly. The challenge that a lot of places in Western Kenya go through the process, it's a problem of poor waste management. And yet this is an opportunity that can be taken to the next level to be able to create products that would address some of the challenges that we face. So what we've done in Western Kenya is that we've quantified waste streams that we're dealing with, market waste, food waste from restaurants and households. And now we know that about 400 tons of waste is generated from a city like Kisumu, and that's on a daily basis, about 80% of which is organic. So that represents a huge opportunity. We've also identified the actors are involved in waste management. We've also identified enterprises that could benefit from conversion of that waste into soil organic amendments. Now, the black soldier fly, as Carmen said, has been described as a high efficiency degrader. It's able to convert most of these waste into soil organic amendments. Actually, the waste degradation efficiency is up to 80%. But the dry weight of the black soldier fly itself is highly rich in crude protein, up to about 50%, about 35% in terms of lipids. And if you look at amino acid profile of black soldier fly, it's similar to fish meal. Now, the challenges that smallholder farmers in, say, Western Kenya and much of Sub-Saharan Africa deal with are the high cost of inputs. If you want to do poultry farming, you have to contend with the high cost of feeds. And one of the reasons why the feeds cost so high is that the protein content of poultry feed, for example, or feed for fish,
is fish meal, and fish meal is also demanded by humans for food. There's also soybean that's often used as protein source for these feeds. So this drives cost of feed, keeping women, youth, and those who are supposed to benefit from such enterprises out of business. Now, what we're trying to do is to take advantage of the fact that we've got a high efficiency converter in black soldier fly to be able to convert this organic waste into products. And we're looking at three streams, using black soldier fly to generate soil organic amendments that would feed into horticulture, for example. And we've also characterized urban and peri-urban agriculture that would directly benefit from such a venture. There's also the black soldier fly larvae product. Part of that would be used to have animal feed, use that as protein source for animal feed, and there's a lot of demand for that already. The actors on the ground are just hoping they can get sufficient quantities of black soldier fly to be able to generate feed, but this can also be fed directly to animals. So we see a very high opportunity of using this, and we also want to make sure that whatever we do is highly inclusive. So the target would be women and youth that could benefit from this. So we are thinking of designing neighborhood scale enterprises that would benefit from this. So we see black soldier fly technology as a self-sustaining and cost-effective method of converting waste into organic benefits, and also benefiting other value chains, but also promoting high resource recovery. And with that, we'll be able to generate value-added products and create employment in terms of new economic niches. So this is something that we're working on with Rebecca and team, and we see a huge opportunity of expanding this beyond Western Kenya. Great, thank you so much, Charles. And then wrapping us up, we'll have Brendan O'Neill. Thank you, Rebecca, and thank you all the participants today. Today, I'll share a story about how farmers in the Andes use preparations of liquid fermented fertilizers in smallholder agroecosystems. One of the most common ferments is called biol. A biol is a manure-based preparation fermented under anaerobic conditions without oxygen and then applied as a crop fertilizer. One of the modern origins of biol came from construction of simple household anaerobic digesters to produce biogas for cooking. This is still a useful model to examine how liquid ferments are made. In a household anaerobic digester, microbes are central. They do the work of producing biogas. The microbes need energy stored in the carbon resource like manure. And the conditions for this ferment are important. Not only enough carbon from the resource, but the pH has to be correct. Too much nitrogen will impede biogas production. So in these ferments, biogas production is the principal goal. A secondary result is the accelerated release of concentrated plant nutrients, such as nitrogen and phosphorus. In other words, thinking about what goes into the liquid ferment determines what will come out. Farmers in the Andes also create biol, which is not a byproduct of biogas. This is biol that is manure-based and created entirely as a plant and soil fertility amendment. For these biol ferments, farmers use a diverse array of materials. Together with manures, they may use plants, food scraps, urine, wood ash. So this fermentation technology can be used to suit local conditions and local resources. With the support from Ignite, we reviewed literature and research from throughout the Andes and held interviews with small farmers to understand what makes these biol ferments beneficial in agroecosystems. First, we concluded that microbes do the work of turning the complex starting material into available nutrients for plants. To do this, they need energy like carbon in the resources or waste streams. Perhaps some of these microbes are beneficial to plants. However, the primary benefit to the plants from the ferment is the release of nutrients, not the microbes themselves. This also means that there's no need for a special preparation of microbes purchased or produced elsewhere, for example. The microbes needed are in the environment, and farmers need to create conditions for these fermentations to happen. Therefore, they're accessible to many small farmers. Finally, we also found that some parameters of fermentations are important to understand for monitoring and optimization how we prepare ferments in agroecosystems. For example, lower pH means that fermentations can contain more nitrogen in solution, which might be
and reduce ammonia vapor loss, for example, which might be important for fermentation of urine. The pH can also determine which nutrients stay in liquid and which may stay in solid, and that may determine how the fermentation is used. These are all findings from our review. However, the most important factor we found for making liquid ferments like BIO useful as a soil fertility amendment are smallholder farmers working together. Programs that trained individual farmers how to make ferments were not successful. Farmers that worked together to make ferments, who shared experiences and how they prepared ferments, determined if liquid ferment technology was useful to smallholder farmers. In other words, liquid ferments can be convert local resources, close nutrient loops, and be a valuable resource for soil health and agroecosystem. And research is needed to help with this. However, this practice is not viable without the strength and experience of farmer networks. Thank you so much, Brendan. Okay, so I really appreciate the panel's fantastic contributions here, and I very much regret that the brutal time situation has cut people off in some cases. So we have had a number of really interesting questions coming through the chat. So I'm glad to be able to, we have until 5 minutes after the hour, so we have about 13 minutes for discussion of the panel. And may I put the first question to you, Aminu? How did you overcome the cultural barriers around the use of human urine in agriculture? Okay, thank you, Rebecca. The first activity that we conducted some interview and a group discussion in the villages with the farmers, with the local leaders, with the religious leaders, to see the place of the urine in the society. How maybe people think about the manipulation of urine. When you manipulate the urine, maybe how people maybe are looking at you, or if the urine maybe is harmful in the culture or some aspect like this. But all the people, the answer that we get, first, the agreement that they gave us, most of the most of the farms that are very close to the village is the place where people go and defecate there and urinate there. And the production is collected, it has harvested and eaten. So people are used to consume products that are fertilized with human being urine, that you even don't have an idea of the provenance of that urine. This is the first agreement that they gave us. When we started, we said that in the village, we said maybe if we can have volunteer farmers, that the volunteer farmers, we get 3 volunteer farmers, they started testing urine in the village. So we helped them have the material for collection, application. So we gave all the necessary information. But at the end of the year, we organize an open day that we invite all the farmers to come and see the performance of urine over the performance of other fertilizer. So people, they see the urine give the good results. So the second year, we get also more interesting farmers. So from the first year, 2014, we started with 9 farmers, and the thing evaluated. Today, in 2021, we are working with up to 5,000 farmers that are applying urine as a fertilizer in their field. And to also to document all this aspect, we produce a video. That video that assembly the cultural, social, religious, and sanitary aspect, how we collect urine, how we transport it, how we manipulate it, how we apply it on the crop. We produce it, and actually it's on the YouTube. I share even the link of where we can maybe find the video and watch. Thank you. Thank you so much. That's so helpful to hear. Another question came in for Abbas. How do you sanitize the human solid resource? Trying to rebrand. How do we rebrand it, and how do you sanitize it? This is the original hazardous material. So. Merci. Oui, merci pour cette question. La manipulation des déchets humains, comme je l'ai dit,
elle procède de la même manière que, par exemple, ce que Aminou vient d'expliquer. Au niveau, par exemple, des latrines, le déchet est récupéré dans une fosse. Et cette fosse, c'est-à-dire le trou, il est bien aménagé et il est désinfecté. Et maintenant, lorsque, par exemple, ces déchets humains atterrissent dans la fosse, on arrive à additionner et à mélanger avec de la cendre, comme je l'ai dit tantôt. Et cette cendre qui est mélangée est riche en potasse. Et ensuite, maintenant, comme je l'ai dit, cette cendre accélère la dessiccation de ce déchet solide. Et ensuite, les échantillons de déchets solides, comme nous travaillons en partenariat avec l'Université de Hohenheim en Allemagne, nous envoyons maintenant ces échantillons pour analyse au niveau de cette université pour nous assurer non seulement des différents nutriments qui sont contenus dans le déchet solide, mais aussi nous assurons qu'il n'y a pas de pathogènes qui puissent migrer au niveau, par exemple, donc, des cultures ou au niveau des plantes. Et effectivement, le travail, il se fait en partenariat et c'est ce qui nous rend effectivement donc prudents dans l'utilisation effectivement donc de ces fesses-là. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui utilisent ces déchets nous ont révélé que effectivement, ils sont de loin très performants et de loin plus intéressants que les autres engrais. Parce que ce qu'on a constaté du début de l'application jusqu'à la récolte, la plante, elle reste toujours verte. Et effectivement, les résultats que nous avons obtenus nous ont rassuré que l'alimentation est saine et que de la même manière que l'urine, effectivement, a été utilisée et a été aussi testée, nous l'avons testé bien avant dans la zone de Agué, Maradi, et c'est ce qui, en fait, maintenant a permis, en son temps, à l'Université de Niamey, la faculté d'agronomie, de mener des analyses pour vérifier, effectivement, la sainteté, donc maintenant, donc, de ces produits, qu'ils soient urine ou qu'ils soient déchets solides. Mais nous voulons encore confirmer, c'est pourquoi nous avons utilisé l'Université de Hohenheim pour davantage maintenant assurer tout le monde par rapport aux déchets solides qui est sain. Merci, merci pour cette question. Merci pour la question. Hello? Great. Thank you so much, Abbas. It's excellent to know that you have a clear way of sanitizing that dangerous material. I would just call out a comment also here from Charles that producing biochar from the solid waste is another way of clearly and absolutely sterilizing it as well. So that's another option that is possible. Thanks so much. So Sarah asked, I think, a really important question here, and that's about the regulatory frameworks that we need to assure everyone that the material is being handled in a safe way. And I think that's a feature of radical innovation, is it requires that we bring the regulatory agents along with us as we learn how to do what we're doing. Would any of the panelists like to comment on the question of regulatory frameworks? Is it legal to recycle these wastes? Are there any constraints? Has anyone on the panel had any experience in this area? Comme je l'ai dit tantôt, cette expérience, elle a démarré bien avant, effectivement, donc, le projet McKnight. Elle a démarré avec Ecosan. Ecosan, qui est une ONG suédoise qui a travaillé ici au Niger. Et lorsqu'elle a travaillé au Niger, elle a travaillé en étroite collaboration avec les services réglementaires, c'est-à-dire les services d'hygiène et d'assainissement. Et c'est eux, effectivement, donc, qui assurent l'assurance qualité
donc de tous les produits effectivement donc qui sont utilisés dans le cadre de l'urine et dans le cadre effectivement donc du déchet humain. Et cette écosan, c'est maintenant, elle s'est maintenant développée ici au Niger pour devenir ce qu'on appelle une agence. Et cette agence, c'est elle effectivement qui fait le travail et elle est sous le ministère de l'hydraulique ici au Niger. Et ce ministère de l'hydraulique, il a à sa charge effectivement tout ce qui est aspect de contrôle qualité sur l'assainissement, sur l'hygiène de tout effectivement ce qui est l'eau et ce qui est par exemple les déchets par exemple humains et puis maintenant donc l'urine. Alors, c'est pour dire que nous-mêmes, nous travaillons en étroite collaboration avec ces services techniques et lorsque nous travaillons en étroite collaboration avec ces services techniques qui effectivement donc seront utilisés pour maintenant donc assurer la sensibilisation davantage et aussi amener les communautés à être maintenant confiantes par rapport à l'utilisation de ces différents produits qui sont sains. Merci beaucoup. Thank you very much, Abbas. Adama, would you wish to contribute on this point of regulatory frameworks for waste usage, particularly human fecal waste material? Sorry, I always have to eliminate the word waste. Je voulais simplement ajouter, que la question donc de la régulation dans nos pays, en fait, il n'y a pas une réglementation particulière donc sur la réutilisation des matières. La réglementation, je peux dire donc qui est là, c'est que lorsqu'on utilise une matière dans le cadre de la fertilisation, elle ne doit pas contenir un certain nombre d'éléments toxiques et surtout des éléments donc, qui peuvent entraîner donc, des contaminations pathogènes. C'est un peu, je vais dire que c'est une nouvelle matière en termes juridiques ici, donc ça fait qu'il n'y a pas encore de matière de réglementation. Et dans la plupart des pays africains, on utilise beaucoup la réglementation européenne. Et l'Union européenne a une réglementation concernant donc les matières de recyclage. J'ai lu un travail qui a concerné le Kenya, par exemple, où ils exportaient donc des roses qui étaient fertilisées donc avec les matières écosanes. Je pense que l'exportation ou l'importation de ces roses dans l'Union européenne était conditionnée que les normes européennes soient respectées. Donc, je peux dire en la matière, les normes européennes sont celles que l'on peut s'attendre à être obligé d'appliquer ici. Et au niveau de l'Union européenne, il y a des normes qui concernent donc les matières donc, de recyclage. Et généralement, les normes africaines, beaucoup s'inspirent, puisqu'on a beaucoup de relations économiques avec l'Union européenne. La plupart de nos normes, dans le domaine agricole, sont inspirées des normes européennes. Sorry, thanks so much. As we look at circular economy issues, in particular with these organic materials, resources that have the potential to be hazardous, we do, I believe, have to bring that as a strong theme. And I really admired the CIRAD project name of recycling and risk. So they put the idea of recycling and risk into the 3-word title of their project. And I think we can learn from that and share experiences around how to minimize the risk and the perception of risk as we try to move the perception of this recycling from something being that's unmentionable to something that's being highly desirable. And we featured 4 talks from the West African community of practice because I think that region has taken such notable leadership in confronting the opportunity, the need and the opportunity, and breaking down the barriers by addressing these opportunities very clearly and transparently. And I think the rest of us should team up together. I mean, we should all team up together across the CCRP and beyond through farmer research networks to bring these good and bad lessons forward and ways to take advantage of these opportunities without bringing risks or shame to people. So I really want to thank our panel for fantastic presentations. And thank you so much for the group for being here in strong numbers. We've had around 60 members of the group throughout, and it's wonderful to have such a large group and look forward to the ongoing conversation. Thank you so much. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Good to see you. Thank you, and bye, everyone. Thank Bye. you, Thank Rebecca. you. Bye bye. Thanks. Thank you very much. Thank you, Rebecca, for organizing this. Thank you very, very Thank much. you. Appreciate Thank it. you, Rebecca. Thank you very much. Bye bye. Take care. Thanks Bye. again. Really, really appreciate it. Bye, Rebecca. See you. See you. Very good to see you, Rebecca. See you. See you, Charles.